بله السلام عليكم قطابي العزيز. أبا تشابتر الشاشة الريفيو هنا ساكن كتابة من أبا غير كتابة دفع من تشابتر بيستيا. أبا تشابتر 6 ريفيو ما عندك بصيرة هنا من بيجين بصيرة ايكي بيجتا. Suppose you have two circuits. ده دو circuits هاي. One consists of an electromagnetic DC EMF يعني كهرباء هاي and variable resistance. تا resistance جيكي هاي that permits you to control the strength of the magnetic field. أبا هم مش خويا أبا بسيارة هي أبا بسيارة. In the second circuit أدوية you have a coil of wire and a galvanometer. تا coil كي هي يواري وتا galvanometer كي list 3 ways that you can induce a current. بومسير ركو بجاتو current تشيكي ما قول بي plan the coil perpendicular to magnetic field. Ek. Move it in or out of a magnetic field. Ava AKB. Ya دوه rotate the coil about axis perpendicular to magnetic field. Ya سيه change strength of a magnetic field. هذا ما أقول بين كتابة دا سيرة بين سيرة دوه. Explain how Lenz's law allow you to determine the direction of induced current. بيجي تشوى قانون لينزي نشاط داد current charged. ما أقول بي the direction of induced current is such that يعني direction induced current دي وصابت its magnetic field current will opposite the change in the external magnetic field. وقت ما تشيكي الفيري ما قلت magnetic field ما بتسالي لازم magnetic field current بوكي بو خارب. بس يارا سيه What four factors affect the magnetic or the magnet of induced EMF in the coil of the wire? أول حاجة شرط شطاب جابت EMF dependent circuit ماجو magnetic field component يعني بي كوساين ثيتا و area of the coil time و number of turn. أبا ماجو بنفس حبة التهامل. بس يلا شوية. If you have a fixed magnetic field and length of wire حكيت magnetic field لكبت وتهندك wire هبت. How can you increase the induced EMF across the end of the wire? تشوي كهرباء تشيكي في حالة يعني ما تقول ما grab the wire into a coil that has many turn. أما coil كتشيكين جالك turn هبتشكي minus NA B cosine theta over delta T. Because as you have more number of turn هندي N تبتر بند إيه تبتر و faster سريع تبدأ time جي هي تبجتا many turn or more move it in or out very quickly. أما زيكا كنت ناو دا إن داره دا time كم بدا إيزه دبت. بسيارة بينجي مهمة هذا رسمه تشيكي. بسيارة بينجي البجتا rapidly inserting a north pole of a magnet bar into a coil connecting the galvanometer causes the needle of a galvanometer to defect to the right. البجتا سكويل اكي سكي galvanometer اكي بيبا تم مغناطيسك ان نزيكر ان وقت تو ان نزيكر که دنی دل galvanometer يقول آخر راستش. بس يا ربي أبا يا أي البجتا what would happen that شبت pull the magnet out of the coil. هكذا تو بينيش دربا اما نمال فيري ان كر بيت نافدا بور آخر راستش وبا كان بينيش دربا ده بور آخر چپه چه جوابه چه تو لفته بور آخر چپه. بس يا ربي تلفت. بس يا ربي let the magnet sit at rest in the coil. أما مغناطيسنا لفينين إيه هم منا لفينين نيدلا ماجينا لفلت هم ده السكند درسته شوانا not move نالف. بس يا راسية throws the south end of the magnet into the coil. أما إنكين أما إسكين نافدا ما إنكر بيت نافدا بور آخر راسته شو با أما إسكين نافدا هكيم إسكين نافدا هذا إس مانه ما إنكر نافدا بور آخر راسته شو با كاس إسكين نافدا دور آخر چپه چه دیسا بکیره بوله. هذا جوابتون زیر ما يتهاي. هذا needle deflector left needle not deflection of needle deflect to left. بس يلا شو explain how Lenz's law
illustrate the principle of energy conservation. چه قانون لنزی energy conserve کرد by opposite change in the external magnetic field. چی magnetic field مع عكسي magnetic field externalش برهنده. Magnetic field provides the system energy from increasing or decreasing. نهاية energy system هنا كم بتنزل هذا. بس يا حفتي. Does dropping يشين في اليوتيوب يجي لبدن. Dropping a strong magnet down a long copper tube. هنا بين. يبشته هيك تبكي تدي current شبت تبجي يس. أو خد بشته هي. يبشته if so هيك وصبت. What effect will induced current have the motion of a magnet? بديش الحركة magnetic. تبجي the induced field opposite the magnetic field of the magnet. The resulting force slows the magnet speed through the tube. فاش بهندي دو صباط يدخل سريع نو يدخل. بس يلا هشتر. يبقى two polar magnets are placed side by side. مادو مغناطيس دينا برخيبة. So that the north pole of one magnet is next to the south pole of another magnet. If these magnets are then pushed toward the coil of wire, would you expect an EMF to be induced in the coil? Explain your answer. يبقى تفجر نفسي بالسيارة بتنجي. ما كويلك هي جلفانوميتر هيك بيبقى. عارفة؟ مادو مغناطيس إينان بس أفجارة NS و SN ما هردو بيك بكرنت نوضة. اللي دشل فيني دلت تبجي نوت موف نولفت. تشكي دي نورس محاولك البوراخ راسته بتشت ساوس ده محاولك البوراخ يتشابه بتشت فاشبه هندي نولفت هي. No effect of one magnet cancels those of other magnet. يا إيكي داري تري لا خير. أبغى موجود بي قانون اللينزي. وقتی suddenly أبي magnetic field كم که باشه ده تجدر وقتی تو في نزدیک دشت تناودا ده left right یا ده right to left أبغى answer بينه یا یکی from left right یا دی from right to left. سيارة 11 و 12 محل كبير بس سيارة 13 ده و 11 و 12 مقولين بس سيارة 13. List the essential component of AC generator. بيش تبغى component generator بيشه إيه هذا مقول بي magnetic field induce a magnet coil of wire to produce a current باشه هذا coil ده current تشكل و slip ring مقول بي كاشولون چیه و دي ده مقول بي two brushes أو شيء مقول بي. بسیارا 14 اول بریم هی. A student turn a handle of a small generator attached to a lamp. کرکی که هندل که اخستی جنراتوره که یه بود تمام. یه بیشتر socket containing a 15 watt bulb. Globe که پاس داره. The bulb barely glow. بچه که گشت بد. What should the student do to make a bulb glow more brightly? كوريك شو كنت حتى بتر أو جلوبا جاش ببد جوابه أبايا turn the handle faster. كوريك لازم تشوف لازم سريعتر بعد ضحيت الوش. بسيارة pause ده. What's mean by the term of frequency referred to AC? أيش معنى frequency؟ هذا frequency بوكهرباء معناه current تش maximum positive بشت maximum negative. frequency يعني 1 4 cycle. هذا frequency indicate how often each second the current go from a maximum value in one direction to maximum value in other direction and back. بس يارا شازده. How can an AC generator be converted to DC generator? أما شو AC كين DC ما قد replace the slip ring with a commutator. أما slip ring أجي لكن commutator يخلي. درسته شو أنا؟ بس يارا هفده. What is meant by back EMF? أنا back EMF چه؟ ما قد back EMF an EMF with a polarity opposite that of the EMF powering the motor. بس يادي تريشت بيشته تحت ويدا يتبجت how it is induced in an electric motor. شاد موتور يدا تشد بت. أما بيجين the coil rotating in the magnetic field induced back EMF that reduce the net potential difference across the motor. أو دي يت موتور يدا كم كت كارنج ده كم. Question 18 بس يارا هجده. Describe how mutual induction. بوم mutual induction موجود بيو mutual induction چه؟ The changing
magnetic field producing by a changing current in one circuit induce EMF in another circuit. وقتی من اول چکری من گوت دوی دا تو ده current گوهره ده magnetic field چه بد ده بود تیا دوی دا ایچه بد اول mutual induction وقتی من بحثه فارده کرد. بسیارا نولده. What is the difference between step up and step down transformer? اول صانع هي. Step up transformer uses a magnetic field of an alternating current to induce an increase EMF. حتى فولتيا كماستر checked. A step down transformer uses the same principle يعني هل اوجي electromagnetic induction checked حتى إياك كيمتر checked secondary ده. بس يا رب بيسته. Does a step up transformer increase the power? A step up transformer the power is that no. Power constant not sure. The change in potential difference in a transformer is accompanied by an inverse change in the current. اگر تو power بخوینی power موجود بی I V تو voltage بلند که the current can but power remains the same. Power not گهورینه. بسیارا 21 when a plane of a rotating globe of wire parallel to the magnetic field وقتی کویل ما rotated but plane parallel but چلا انتظار نشون بابو چی current ما ماکسیمومه ما چه گفت when the plane of globe is parallel the direction of motion perpendicular وقتی اول magnetic field ما بد لوب ما parallel بتدید نافدا دی افرخ ای و سی موجود بده perpendicular من مش بهند دی ماکسیموم بره The magnetic force are greatest on charge in the side of a lobe. Side of the lobe هنگه ما بحثی فکر برخی A و رخی C. ايش هندي؟ بسیار 22. If number of turn of a coil double by winding another layer of a turn above the original one and in the same direction of a yellow مهمة. What happened to the L? ادي coil بنداره L equal to mu n square a over l. هاگه تو ویب که دبل ده بچن ده بت 4 تایم اوه جوابه 4 تایم درسته؟ بس یارا 23 In many transformers the wire around one winding is thicker. گلک transformer دا wire که شادی تره چوانه ستیر تره and therefore has a lower resistance ها کم تره than the wire around the other winding. If thicker wire هاگه wire ستیر تره هكا ويلا ستيل تري wrapped around the secondary winding and بخين يدوه a step up or a step down transformer اف transformer step up and step down بوشي چكي I in is larger current the مازن but in the secondary so the resistance ما كيم ترى معناه ده power معهم voltage ما ده كيم تر بالزيادة تر بدل فيله بس يارا 24 قبل فيله ما هي question number 24 هذا سين مغناطيسي دلما يا قلت كيش كجوانا دبت موتور on generator هم توي مغناطيسي بزفرينه هذا دبت generator تو هوصل بزفرينه دبت بس هذا الداخلي ده زفرت هذا نابت generator هي هذا عوني هوصل زفرت هذا دي هوصل زفرت يدي تر الداخلي ده زفرت فا A و B درستم بسي channel هي A and B the B field line this case are plane perpendicular وقتی perpendicular بت يعني دو صبرت هم ساكي هذا دو صبرت وقتی ببرت دبت generator وقتی وصل جي ببرت دبت generator بس وقتی الداخلي ده تتوصل نابت generator شاب سيارة 25 Would a transformer work with a pulsating direction current or direct current? عليه transformer كهرباء DC شولت كت موجود بيه كهرباء DC شولت كت هكذا إن lecture transformer يفهم تو بيجي yes بله شولت كت بوشي current change continuously so it's changing magnetic field induced EMF مادام current change بد فدل فيله بيشول كت بس يلا 26 the faster the coil of lobe of an AC generator rotate the harder it's to turn the lobe هندي تكويلي حيل ترى بزغين الزحمات ترى أري the magnetic field of induced current opposite the change in the external magnetic field شكي magnetic field current عكسي magnetic field دي faster rotation of a coil increases induced current and those of the opposite field إيش بهندي عندي تحيل ترى بزغين دي زحمات ترى كهبت بما
بسیار 27 و 8 او مگویم 29 which quantity گله مهمه به which quantity remain constant when alternating current are generated چطور تتمين constant وقتی AC checking اوجي ابا frequency maximum current و maximum voltage بسیار سه how does the power dissipated in a resistor one A alternating current related to power dissipated or direct current مقول بيها the AC power is half of DC power. Power AC نيفا DC or you can say power of DC is twice of power AC. باش نيجي question 31 and 32 ادفيد دارين ادفيد كتابة بس يوم دا هاي ادبيشتا how does the impedance of capacitor in AC circuit vary with frequency XC equal to 1 over 2 pi FC ف C و XC و frequency چانه گلك ودو موجود بي inversely و مهمة وزاري هاي بس يلا so to explain why transferring energy with a high potential difference and low current أفجم بوجودي بوشي شركة طاقة نقلت كم فولتيا بلند current زيادة مانه موجود power equal to IV وقت شركة فولتيا زيادة كم current كم بد power lost شد بشت I square R A وقت current كم بد power loss جي كم بد شركة جبرهم ده current كم بد كان دا power loss تامه كم بد أبي بسياري اجبير ناكل باش تيجي بسيارة سو سي واجي مهمة in a ground fault interrupter أبا بلاكا كانت خاينة ذاتت كاينة بو ستيفا كهربي what's the difference in current across the outlet be measured in terms of RMS يعني effective value or actual current at given moment explain your answer باش تبكيش كتت بيواني تو بيجي RMS value بوچی چی the difference between اما فاشله بس زن RMS بس يلا سو چالش voltmeter and ammeter that measure AC quantity او voltmeter و ammeter AC quantity بيفن calibrated to measure the RMS value and maximum value يعني RMS value تي بيفن or respectively بيشتا why would this be performed to be measuring the maximum value يعني بوچی RMS باشترش ماکسیموما سبب اوه the RMS value are convenient because they give the same heating effect as the same value of direct current قيمة وانا حقيقينا نفسي گرمی دن او كهرباء دي سي باش تنجح بسيارة سو 56 و 7 و 8 و 9 و 40 او همي ما چه کردیم 41 و 42 او ما چه کردیم 56 و جا و 55 مثلا ویدیو ما هیشین بخواد چکن 47 48 هیشین چکن 49 ما چکر بی 5 ما چکر بی و تنه ایزی نه هیشین بخواد چکن از بوا تست پریک بودشم test 3 ya eki which of the following equation correctly describe Faraday's law avaya cosine theta بس يا دي ترى for the question in the figure what must be done to induce a clockwise current حتى current طبعا clockwise بالضبط لازم طالما بتدخل يعني لازم B طول خارج معناه لازم B1 كيف بت B1 السريبت يعني N السريبت S الخارج أبايا B درست شو أنا جلا مهمة هي لازم B طول خارج لازم B1 السريبت هيك B1 السريبت معناه N السري S الخارج بس يلا سيك which of the following would not increase the EMF كيش وانا EMF زيادة ناكت rotating faster أبا زيادة كت increasing strength of magnetic field أبا زيادة كت increasing number of turn أبا زيادة كت reducing cross section area أبا كامل بس يلا دي رجالة مهمة أبا هي by what factor do you multiply maximum يعني I maximum ليك داني چند بكين حتى I effective دست مكتبت إيه نيا ليك داني چنده ليك داني إيك over square root of 2 چكي I effective I maximum divide square root of 2 يوغتي multiply چند بكين multiply 1 over square root of 2 سيا بس يلا ديجي يوغتي نمبر تورنا ب 1.5 time عفوا area نمبر تورنا دبل و magnetic field وك خويا و تايم ماده بتحرف تو بيجي E equal to minus NAB cosine theta over delta تي جلا ايزيا مهمة نمبر تورنا دبل area دبت ايكوني magnetic field ايكا cosine theta ايكا تايم ما 0.5
دبت نيجاتيف 6 فدبت 6 تايم هذا جلك مهمة 6 حرجي موجود بين يا هشتاجي خموية تبجي باور ايكول تو هر دو ماكسيموم دبت هالف اي ماكسيموم في ماكسيموم دبت در كابت 600 واط بس يارا نهيب ده يوزدجي خموية 12 و 13 و 14 و 15 و تركم يا نهي اي effective v effective اون بس يارا دي what is the purpose of commutator شو الكوميتاتور چيه موجود بي convert AC to DC AC تكي DC يا دي ريج نمبر تورلان N2 over N1 V2 over V1 ترانسفورمر رسانه هي اوه جای effective و اي ماکسیموم دي بخوا حالك دمت خوش بوا درسك ودي خود حسب تازه و چاپ تاری هفته بجم 3 سیکشن هر سیکشن ای که درسه که دو